Good afternoon. Please take your seats. I call the meeting of the General Committee on Political Affairs and Security to order. Colleagues, the agenda for the meeting has been distributed. Could I please invite you to adopt the agenda? Are there any objections? Thank you. The agenda is adopted. May I remind you, colleagues, that the election of the committee officers for the 23rd annual session of the Assembly will take place during the committee's final session tomorrow. Did you listen? This is very important. Tomorrow we will elect. Nominations for candidates for election should be handed into the table office no later than the start of that session, 11:30 on the Tuesday morning. Okay? Now you know. We also will need two colleagues to act as teller for the election. So please come with a couple of names. And I also will remind you, and this is also very important, so you have to listen. We will not be here in this location tomorrow. At 9 o'clock tomorrow morning, we will start the meeting in Rumeli A1, the big hall where the standing committee and the second committee had been. You know, we took their time. So we will not be here, we will be in another place. Two meetings, one at 9 and one at 11. And we also have another meeting after that. So you have to be aware of this. We have a long day tomorrow also. At this meeting, we will complete the consideration of the amendments to the draft resolution and then take the first two supplementary items. And tomorrow morning we have the two meetings, and then we have to complete the supplementary items, we have to hear the follow-up report on the Monaco Declaration, and we have to conduct the elections. I will continue to impose strict time limits on contributions so we can complete our business tomorrow afternoon. Therefore, I will call Mrs. Fry from Canada to propose amendment number 66. Madam, you have the floor. Micro, please. It's on. There it is now. Oh, thank you. I think we know that during conflict that women are very vulnerable to all sorts of violence, including sexual violence and physical violence. And we know that that creates stigma and it creates exclusion, not only by the own group from which these women belong, whether they're an ethnic group or another minority group, but exclusion from the majority group as well in the conflict areas. So as a result, these women have no access to work. They have no access to education, they have no access to training. And this is what makes them most vulnerable to trafficking, whether it's labor trafficking or whether it is sexual exploitation and sexual trafficking. And if we wanted to really make a difference, not only to the women, but to the new nation that is trying to develop after conflict, it would be a positive thing to give women, who will make up a large percentage of the population, access to the opportunity for economic development, productivity, increasing the ability of their nation state and of their children to have strong lives in the new nation state. So thank you very much, Madam Chair. Does anyone want to speak against amendment number 66? No one? Then we will listen to Vilja. What's your opinion? Of course, I'm not against as well, but if you allow me, I would remind that today, on the 1st of July, it's a great event is taking place because Croatia today has become full-fledged member of the EU. I don't know if Croatia has been presented now, but I am very happy, especially because my country, for the first time, first of the Baltic states,
is taking over the presidency of the EU. But of course, it's not because of us. I want to congratulate Croatia and nation of this country. Thank you. And on it, let's vote for women. Thank you. I shall now put the amendment number 66 to vote. Will those in favor for amendment 66 please raise your cards now? Against? Abstentions? It's adopted. Thank you. Amendment number 67 and 68, they are both to paragraph 21, so we will debate them together. And I call Mr. Abdurbekov from Kazakhstan to propose amendment number 67. You have the floor, sir. Спасибо. Уважаемые коллеги, делегация Казахстана предлагает после предотвращения терроризма добавить слово «незаконного оборота наркотиков и экстремизма». Это связано с тем, что угрозы региональной безопасности в Центральной Азии носят комплексный характер, и нам следует уделять большое внимание, помимо прочего, вопросам наркотиков и распространения экстремизма. Мы, безусловно, поддерживаем усилия ОБСЕ, направленные на укрепление безопасности границ в регионе, и в этой связи просим эту поправку поддержать. Спасибо за внимание. Thank you. And I call Mr. Vouridis from Greece to propose on amendment number 68. You have the floor, sir. Thank you. Just before I start, just a point of order. They are not mutually exclusive. Still, they have to be considered differently. And we do propose this amendment in paragraph 21, just wanting to stress that the increase in attention to cross-border cooperation in general as a tool, it is necessary in all phases of the conflict cycle, and not just in the final state, not just as a conflict prevention mechanism. That's why we propose that we put a more general term referring to the conflict cycle, not specifying and not limiting the intervention to specific phases of the conflict. That's why we propose this amendment. Thank you. Does anyone want to speak against? Jutta from Germany, you have the floor. Yes, thank you. I'm definitely of the opinion that we should not delete the conflict cycle as well as conflict prevention mechanisms. Maybe we could delete the final stage, because it's right, with my colleague from Greece said, that it's not only the final stage of the conflict cycle, but we need it to the prevention mechanism left in this paragraph. Thank you. And Vilja, what's your opinion? First of all, I completely agree with the amendment of Mr. Adirbekov. Concerning amendment number 68, I think that it was a very good outcome proposed by Ms. Uta Zapf, but we need consensus on it. And Mr. Vouridis agreed. So if we all agree, it can be adopted immediately. Then I shall put to the amendment number 67 to vote. Will those in favor of amendment 67 please raise your voting cards now? Against? Abstain? It's adopted. Thank you. And now we all together we have a new oral amendment. And if anyone would speak against this, it won't be an oral amendment. So does anyone want to speak against number 68? No, the oral amendment. The oral amendment.
No one? Then it's adopted. Thank you very much. Then we go to Amendment 69, and I call Mr. Kovalev from Russia to propose Amendment 69. Sir, you have the floor. Спасибо, госпожа председатель. Уважаемые коллеги, мы бы хотели де юре закрепить и рекомендовать сложившуюся уже практику сотрудничества, которое наметилось и будет осуществляться по линии ОДКБ, других организаций с ОБСЕ. Поэтому эта поправка констатирует это намерение и призывает усилить взаимодействие по всем направлениям. Координация усилий. Вот чего нам не хватает всем вместе. На мой взгляд, она носит разумный характер. Поэтому просил бы вас поддержать. Спасибо. Thank you. Does anyone want to speak against? Here. Oh, Mr. Azerbaijan. Thank you, Madam Chair. Of course, we think that it is not acceptable because the coordination of the OSCE activities and the force with other international and regional organizations is against its agreed mandate. In numerous documents, OSCE participating states have affirmed that the OSCE as a regional arrangement under Chapter 8 of the Charter of the United Nations is a primary organization for the peaceful settlement of disputes within its region and as a key instrument for early warning, conflict prevention, crisis management, and post-conflict rehabilitation. The OSCE is the inclusive and the comprehensive organization for consultation, decision-making, and cooperation in its region. OSCE should not coordinate its efforts with any regional organizations. This is why we don't support this amendment. Thank you. I have no doubts that there are clever people among us and that OSCE is a cooperative organization, of course. But I have doubts because it's a selective amendment. Only 2 organizations have been chosen, but there is a lack of many others. Maybe it's impossible to count all of them. So I would stand on the original text and vote against this amendment. I shall now put the amendment number 69 to the vote. Will those in favor of amendment 69 please raise your cards now? And those against? Abstain? Abstentions? It's rejected. Thank you. Now we will go to amendment number 70 and 71 together, as they both are in paragraph 22. I will call Mr. Voisin from France to propose amendment 70. You have the floor, sir. Oui, merci Madame le Président. Je vous propose d'insérer au début du paragraphe 22 le texte suivant. Rappelle la résolution adoptée en 2012 sur le développement de la coopération de l'OSCE avec l'Afghanistan d'ici à 2014 et après. Et ensuite, bien sûr, le texte est ce qu'il est. Par ce deuxième amendement, au début du paragraphe, je souhaite inscrire l'action de notre Assemblée parmi celles des autres institutions de nos organisations ces derniers mois. Conférence internationale à Vienne en mars, réunion du comité de sécurité en mai et session de la conférence annuelle de revue des questions de sécurité la semaine dernière. Tout ceci dans le cadre de représentant spécial de notre Assemblée pour l'Afghanistan. Thank you. And I call Mr. Ashimbayev from Kazakhstan to propose an amendment 71.
Уважаемые коллеги, я выступаю за Ашимбаева. Хотел бы отметить, что сотрудничество между Афганистаном и со странами Центральной Азии заметно укрепляется. Последние контакты между нашими странами, в том числе посещение Афганистана делегации парламента Казахстана в мае текущего года, свидетельствуют об этом. Страны ОБСЕ могут помочь центральноазиатским государствам и Афганистану противодействовать угрозам в области безопасности. Это такие угрозы, как терроризм, экстремизм, наркотрафик и другие. Поэтому мы за это изменение. Спасибо. Thank you. Does anyone want to speak against these amendments? No one? And Vilja, what's your opinion? Regarding the amendment number 70, I would ask Mr. Voisin or yes, maybe you would agree that it is possible to add to your proposal mentioning of the decision of the Vilnius Ministerial Council 411 of 2011, because this document was a very solid one too. Simply, we would mention 2 documents instead of 1. And of course, it would be an oral amendment, but we... Tout à fait d'accord. Then I try this first. Could we take an oral amendment on this text instead? You have to be unanimous, you know. Is anyone against? No? Okay, then it's adopted. And I now should put the amendment. We have to talk about 71. Okay, you have the. From my point of view, Mr. Ashimbaev, your proposal weakens the point. We said the same thing in a more strong form as you did. Don't you think I'm right? Do you still want to vote for your proposal? Я уже сказал, что выступаю за Ашимбаева и настаиваем на своем решении. Но наше-то сильнее, чем выражение все. I will abstain. I shall now put the amendment 71 to the vote. Will those in favor of amendment 71 please raise your cards now? Against? Are there any abstentions? It's defeated. Thank you. And now, Amendment 72. I will call Mr. Mariani from France to propose amendments number 72. Sir, you have the floor. Bien, merci madame. Ce n'est pas monsieur Mariani, je le proposerai en son nom. Donc, monsieur Mariani est représentant spécial pour l'Asie du Sud-Est et il propose cet amendement comme traduisant la conviction de l'OSCE peut être un vecteur de cette coopération régionale indispensable grâce à ses missions de terrain et aux projets qu'elle met en œuvre dans les 3 dimensions, l'appropriation locale des initiatives engagées étant toutefois la garantie de leur succès. Does anyone want to speak against? Vilja, you have the floor. I am for this amendment. Thank you. I will now put it number 72 to the vote. Will those in favor of amendment 72 please raise their voting cards? Against? Some. Abstentions? It's adopted. Thank you. Amendment number 73. I will call Mr. Voisin from France to propose amendment 73.
You have the floor, sir. Oui, merci Madame le Président. Toujours dans le même sens, donc en ce qui concerne l'Afghanistan, j'ai rencontré hier les représentants afghans qui nous font l'honneur d'être dans notre Assemblée pour cette session. Donc je propose qu'après le paragraphe 22, exprime ma conviction que des élections présidentielles libres et crédibles sont un enjeu prioritaire pour les Afghans comme pour la communauté internationale. C'est en particulier dans ce domaine que l'OSCE peut apporter une plus-value unique, reconnue par tous les acteurs, par l'intermédiaire notamment du BIDDH, qui a déjà, par le passé, apporté son assistance. Et je préciserai qu'au cours de nos entretiens hier, nos collègues afghans nous ont indiqué que le processus électoral avait été adopté et qu'il ne reste plus que la transmission pour sa promulgation. Thank you. Does anyone want to speak against? No one? Emilia? Of course, I'm in favor of this amendment because it brings a very, very necessary aspect, good aspect into our resolution. Thank you, Mr. Wazam. I shall now put amendment number 73 to the vote. Will those in favor of amendment number 73 please raise your voting cards now? Against? Abstentions? It's adopted. Thank you. Number 74. I call Mr. Kafkalias from Cyprus to propose on amendment 74. Yes, thank you, Mrs. Chair. We propose to insert the said sentence in the first part of paragraph 23 in order to reiterate the repeated call of this Assembly upon the OSCE to consider the possibility of further extending partnership to those Mediterranean countries which share and observe its principles. Such a development would add to the political weight of the process by making it more inclusive and would mean the enhanced engagement of the OSCE, including its greater input in initiatives and projects by the other organizations in the region. Thank you. Thank you. Does anyone want to speak against? No one? Emilia, what's your opinion? I think it's a good approach. I'm happy to inform you, now we are passing the last amendment to the resolution. we shall be good, I think, to this amendment and approve it. She had been kinder and kinder through the day. I shall now put amendment number 74 to the vote. Will those in favor of number 74 please raise your card now? Okay. Against? Abstentions? It's adopted. That concludes the consideration of amendments. Thank you very much. This has been very, very nice. We will now vote on the draft resolution. Would those in favor of adopting the draft resolution as amendment, please raise the voting cards now. Against? Are you against? Against, this is important. Are you against? No? No one? Abstentions? Is it a point of order from Russia? Yes? Я бы хотел несколько слов сказать по мотивам голосования российской делегации. Вы знаете, на протяжении всей сессии мы поддерживали резолюцию и оценивали ее
исключительно положительное, как сбалансированный документ, взвешенный документ, направленный на объединение наших усилий в деле обеспечения безопасности, а самое главное – транспарентности и сближения позиций государств. Однако в документе, в котором есть одно слово «оккупация» или «деоккупация» в отношении России, не может быть поддержан Россией. И поэтому, коллеги, я с сожалением констатирую, что российская делегация вынуждена воздержаться от голосования по ключевому и очень важному для нас документу, который подготовила группа во главе с уважаемым нашим докладчиком. Поэтому еще раз прошу с пониманием отнестись к позиции России. И хочу сказать спасибо за тот конструктивный диалог и ту работу, которая проведена в течение вот этих дней. Надеюсь на продолжение этого конструктивного сотрудничества. Спасибо. Thank you very much. I think we got your point of order, but it wasn't a point of order, but still we listened. And now the draft resolution is adopted. Great job. And now we are consideration of the supplementary items, and we start to move on. And this committee had been tasked by the Standing Committee to debate and consider 7 supplementary items. We will take these supplementary items into the following order. The role of the local and regional authorities in post-conflict rehabilitation scenarios, proposed by Mr. Ignacio Sanchez Amor from Spain, enlarging the partnership with non-member Mediterranean states to include the Palestinian National Authority, proposed by Ms. Marie Arena from Belgium, Guantanamo, proposed by Lord Dubs from the United Kingdom, Transnistrian settlement process, proposed by Mr. Oleg Sarybinsky from the Ukraine, cyber security, proposed by Ms. Lisa Ia Pakosta from Estonia, the Arctic, proposed by Mr. Kent Herstedt from Sweden, the situation in Middle East and its efforts on the OCE area, proposed by Ms. Isabel Pozuelo from Spain. I will remind delegates who wish to speak in the debates on the draft resolutions to give their names to the committee secretary as early as each debate as possible. The draft resolution of the role of local and regional authorities in the post-conflict scenarios, it's called SC13 SI4. And now I will call Mr. Ignacio Sanchez Amor to introduce the draft resolution. Mrs. Sanchez Amor, you have the floor. Gracias, Presidenta. Gracias, queridos colegas. Una de las tareas obvias de nuestra organización es revisar el concepto de seguridad alrededor del que gira su actividad. Nuevas amenazas y, por tanto, nuevas soluciones y nuevos enfoques. Acabamos de ver cómo nuestro concepto del ciclo del conflicto fue ampliado el año pasado en Mónaco, introduciendo esa herramienta horizontal de la cooperación transfronteriza, de modo que el verdadero cierre de un conflicto entre Estados vecinos no es una frontera segura, sino una frontera cooperativa, una frontera en la que el coste del recurso a la violencia tiene que superar ese hecho de la cooperación que se ha iniciado. Acaba de hablarlo nuestro colega Boridis. Y ahora lo que me gustaría es ver, ampliar, incorporar nuevos actores a nuestro concepto del ciclo del conflicto, que es el objeto del punto suplementario que presento. Es obvio que en un conflicto en la fase caliente el protagonismo va a corresponder, lógicamente, a los gobiernos, a los ministros de Exteriores, a los ministros, desgraciadamente, de Defensa, si es una situación militar, a las fuerzas de seguridad civiles. Sin embargo, en la fase de estabilización y en la fase de rehabilitación se puede empezar a considerar la introducción de nuevos actores. La fase de estabilización, en muchos casos, en los conflictos, sea un enfoque bilateral o multilateral, introduce mediadores, introduce otros actores, introduce en alguna medida ya sociedad civil, pero especialmente en la fase de rehabilitación post-conflicto creo que debemos ampliar el foco respecto de una visión demasiado tradicional en nuestra concepción de seguridad.
A mí me ha asombrado cuando me he incorporado a los trabajos de la OSCE, cómo hay conceptos políticos que casi no se utilizan en nuestra organización y que son moneda habitual en cualquier ámbito político. El concepto de subsidiariedad y el concepto de gobernanza multinivel. Subsidiariedad en el sentido de que a igualdad de eficacia debe preferirse siempre que opere para conseguir un objetivo aquel nivel administrativo o político que esté más cerca del conflicto, y gobernanza multinivel como un paradigma en el cual todos los niveles administrativos y políticos de un país o de un sistema de integración regional se articulan para conseguir un objetivo, ¿no? Mi idea, por tanto, es incorporar en este ciclo final del conflicto a las autoridades locales y regionales, porque yo creo que aportan cercanía, porque ofrecen confianza a las poblaciones, porque tienen un conocimiento muy cercano, muy práctico de esas poblaciones y pueden prever reacciones en situaciones de posconflicto, porque tienen una legitimidad democrática que les da una gran autoridad en momentos en los que la desconfianza puede existir en esas zonas de conflicto y, en fin, porque yo creo que aportan ese valor añadido que a veces no se ha puesto en primer plano en nuestra organización. En la fase de aplicación de esos acuerdos políticos que ponen fin a un conflicto, creo que hay que incorporar a las autoridades locales y regionales en el diseño de las políticas de rehabilitación y de regeneración de la confianza. Creo que hay que introducir esas autoridades locales y regionales. Desde luego, el establecimiento de una política de cooperación en frontera son muy necesarias las autoridades locales y, por tanto, se trata de que tanto nuestra organización como los Estados, miembros de la OCDE, aprovechen el caudal de legitimidad, cercanía y conocimiento que aportan las autoridades locales y regionales a una zona de conflicto, y que la OSCE incorpore el análisis de qué pueden estar aportando las autoridades locales y regionales en escenarios post-conflicto para utilizarlo en otros conflictos si se considera útil. Esa es la propuesta que les traigo y espero el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Thank you very much. And now the debate of the draft resolution is open. And I'm also a bit kinder, so I will give you 3 minutes of talking. And I give the word to Mr. Garbowski from Poland. Sir, you have the floor for 3 minutes maximum. Thank you, Madam Chair, dear colleague. Let me start my short speech by congratulating Mr. Ignacio Sanchez Amor of Spain for his work on the draft resolution. The draft resolution touched upon a very important factor in the post-conflict activities, the involvement of local and regional authorities in the process. We have experienced in Poland by last 24 years in importance of local and regional authorities in the country's stabilization and economic as well as social development. Local government is the sphere of government closest to the people. Municipal council play a essential event, if not a key role, in promoting democracy on local level. Many basic services are delivered by local municipalities and local councillor are the politician closest to community. They arise from this community. That is why they have the best understanding of local problems, including sources of many potential conflicts. Everything that municipality does should be done to impact as much as possible on the social development of an area. In particular, municipalities must be serious about their responsibility to provide services and facilities that meet the basic needs of people in their community in the affordable manner. The improvement of living standards establish the best grounds for confidence building and post-conflict rehabilitation. Involvement of local citizens and community groups in the design and delivery of municipal programs are the best way to prevent and solve any potential problem on a peaceful manner. That is why the state, national, and international authorities should work on better involvement of the local authorities.
in post-conflict stabilization and normalization of lives of people already suffered by the latest conflict. Being actively involved in the local affairs in my country, I know by my own know how it is important to work with the people on the ground. Having said the above, I would like to strongly support the adoption of this resolution. Thank you. Thank you. And I call Mr. Silva from Portugal. You have the floor, sir. Muchas gracias, presidente. Quiero hablar en castellano para decir antes de más que el ítem suplementario que ha presentado Ignacio Amor es muy oportuno. Le doy las gracias por eso, porque hace un subrayar de las posibilidades que tienen las organizaciones multinacionales como la nuestra, que tiene además de eso una gran posibilidad de intervenir a nivel local. Y eso me parece de verdad muy importante. Y por eso creo que si tenemos las grandes potencias a nivel internacional, lo importante es de no olvidar lo que cada uno puede hacer a nivel local. Y por eso me parece importante de subrayar los conceptos de subsidiariedad y de gobernanza multilateral como lo ha hecho Ignacio Amor. Creo que, de verdad, las autoridades locales y regionales tienen mucha más posibilidad de prevenir los conflictos porque están entrañados en la cultura, en las vivencias de los pueblos locales, tiene la capacidad de, durante los conflictos de develarlos y al final construir la paz a nivel local y a nivel nacional. Muchas gracias. Thank you. And that concludes the debate on the draft resolution. We will now move to consider the amendments submitted to the draft resolution. 2 amendments have been tabled, and a copy of amendments has been made available. The correct version is numbered SC13 SI4 amend. I shall allow the proposers of amendment to speak for only 1 minute again. Yes, I like that. I will then allow the same time to the opponent of the amendment. We will start with the sponsor of the draft resolution, Mr. Sanchez Amor, for his opinion, and then I will put the amendment to the vote. So, amendment number 1, I call Mrs. Fry from Canada to propose amendment number 1. You have the floor, Madam. Thank you very much, Madam Chair. And I again wanted to thank Mr. Ignacio Sanchez Amor for an excellent supplementary item. I support it fully, but I have to sound like a cracked record, Madam Chair. I always have to keep saying, let us not forget women. And let us not forget that we need to promote the active participation of women, either at the local level, either at the regional level, in all phases of the conflict cycle. And that includes prevention of conflict, involvement in conflict, post-conflict resolution, peace talks, and to have decision-making in economic and social development and in justice that comes on later on. So that, Madam Chair, is my repeated request during this whole meeting. Thank you. Thank you. Does anyone wish to speak against the amendment number 1? And now I give the word to Mrs. Sanchez Amor for his opinion of the amendment. Gracias, Presidenta. Bueno, mi nombre aparece casi inmediatamente después del de Heidi Fry en la enmienda. Eso ya suponía implícitamente mi apoyo a que se incorpore ese parágrafo 3 al supplementary item. O sea que había un apoyo ya expresado. Gracias. Thank you. I now will put amendment number 1 to the vote. Will those in favor of amendment number 1 please raise your cards now? Against? Abstentions? It's adopted. Thank you. Amendment number 2. I call Mrs. Fry again from Canada to propose amendment number 2. You have the floor, Madam.
Madam Chair, Mr. Miller from Canada will speak to this amendment. Thank you. Thank you, Madam Chair. Within conflict-affected communities, men and women, girls and boys experience war differently. And Canada has been a long-time supporter of integrating a gender perspective into humanitarian activities, responses to armed conflict, and peace building, and it is vitally important for women to fully participate in all aspects of society in order to build tolerant, pluralistic democracies in countries affected by armed conflict. Thank you. Thank you. Does anyone want to speak against? Mr. Sanchez Amor, what's your opinion? Como en el caso anterior, también ya había expresado públicamente mi apoyo a la enmienda de los colegas canadienses al apoyar su enmienda, así que estoy de acuerdo y quiero agradecer las palabras de los colegas de Portugal y de Polonia y de la propia Heidi sobre el conjunto del punto suplementario. Gracias. Thank you. I shall now put amendment number 2 to the vote. Will those in favor of amendment number 2 please raise your cards now? Against? Abstentions? It's adopted. Now, that concludes the discussions of amendments. Thank you very much for that. I propose that we now formally move to a vote of the draft resolution. Would those in favor of adopting the draft resolution please raise your voting cards now? Against? Abstentions? It's adopted. Thank you very much. Now we go on to the draft resolution on enlarging the partnership with non-member Mediterranean status to include the Palestine National Authority. It's called SC13 SI12. I will call on Mrs. Marie Arena to introduce the draft resolution. Mrs. Marie Arena, you have the floor, madam. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, je me permettrai de remercier tous les collègues qui ont soutenu la proposition, le point qui est mis aujourd'hui à l'ordre du jour. Ce n'est pas la première fois que nous sommes amenés au sein de cette Assemblée à débattre de ce sujet, soit à mon initiative, soit à l'initiative d'autres collègues. Entre-temps, le contexte a changé. En effet, 3 assemblées importantes ont, elles, fait le pas de cette ouverture dans un objectif de recherche d'une solution pour la paix au Moyen-Orient. Ces 3 assemblées se sont bien entendu, et en date du 29 novembre 2012, c'est effectivement au niveau des Nations Unies qu'il y a eu cette reconnaissance et cette ouverture à l'État de Palestine. Il y a également eu l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui a reconnu le Conseil national palestinien comme partenaire pour la démocratie le 4 octobre 2011. Et rappelons-le, il y a également l'UNESCO qui a reconnu l'autorité nationale palestinienne le 31 octobre 2011. C'est donc dans ce contexte-là que je propose à l'OSCE, à notre Assemblée, d'accorder le statut de partenaire méditerranéen pour la coopération à l'État de Palestine, comme suite à la demande que l'autorité palestinienne avait présentée en novembre 2004. Merci. Thank you. And now the debate on the draft resolution is open. And I call Mr. Maltias from Canada to start. You have the floor, sir. Merci, Madame la Présidente. En premier lieu, j'aimerais remercier le gouvernement turc pour son accueil extraordinaire qu'il a fait à tous les délégués de l'OSCE lors de ce présent congrès. C'est un privilège pour moi de prendre la parole aujourd'hui devant vous. Privilège, oui, il en est un. Privilège qui doit être octroyé aux pays qui sont reconnus pleinement et entièrement par l'ensemble de la communauté internationale. Et je voudrais saluer ici le travail constant de l'OSCE qu'il fait depuis de nombreuses années. Dans le cas présent, le Canada s'objecte fermement à la résolution de l'honorable sénatrice Arena de Belgique, avec tout le respect qui s'y rattache. Comme le mentionnait notre ministre des Affaires étrangères, l'honorable John Baird, à l'Assemblée générale des Nations unies
en opposition à la candidature palestinienne au statut d'État observateur non membre le 29 novembre 2012. Nous réitérons cette même demande et nous sommes conséquents. Le Canada s'oppose sans équivoque à cette résolution parce qu'elle est contraire aux principes de base qui sous-entendent les efforts déployés depuis des décennies par la communauté internationale et par les parties elles-mêmes pour trouver une solution à 2 États par la voie de négociations directes. Madame la Présidente, la position du Canada reste la même concernant la résolution qui nous a été présentée aujourd'hui par la sénatrice Arena. Comme vous le savez, le Canada soutient le droit d'Israël à vivre en paix avec ses voisins à l'intérieur des frontières sécuritaires et reconnaît son droit à en assurer sa propre sécurité. À ce même titre, il reconnaît le droit des Palestiniens à s'autodéterminer et appuie la création d'un État palestinien souverain, indépendant, viable, démocratique et doté d'un territoire d'un seul tenant, dans le cadre d'un règlement de paix global juste et durable. Madame la Présidente, nous sommes ici devant une répétition de ce qui a lieu en novembre 2012 devant les Nations unies. Le Canada souscrit sans réserve à l'objectif d'une paix globale, juste, durable au Moyen-Orient et à la création d'un État palestinien coexistant avec Israël dans la paix et la sécurité, mais ne peut pas accepter la demande qui nous est faite. Je vous remercie, Madame la Présidente. Thank you very much. And I call for Mr. Ziar from Algeria. You have the floor, sir. Je vous remercie, Madame la Présidente, de me permettre d'intervenir sur cette question soumise à l'appréciation de l'OSCE depuis bientôt une dizaine d'années. Malgré les évolutions multiples qui se sont produites dans le monde, l'OSCE qui, pourtant, fait de la paix et de la justice son cheval de bataille et de la diversification des relations avec les États méditerranéens non participant l'un des objectifs de la Charte de Paris, l'OSCE donc n'a pas réussi à tenir compte de la Palestine, contrairement à l'Assemblée générale de l'ONU, l'UNESCO et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Pourtant, une confiance a été placée depuis 1975, une confiance immense a été placée depuis 1975 dans la capacité de l'OSCE à rassembler et à répandre les valeurs de paix, de la paix et de la démocratie, ainsi que les vertus du dialogue. C'est cette confiance qu'il importe aujourd'hui d'impulser et d'entretenir à travers des actions et des décisions visant à ce que la configuration géopolitique issue de la chute du mur de Berlin apporte une réelle valeur ajoutée aux générations montantes qui vont vivre tout au long du XXIe siècle. Vous êtes tous conscients, vous en êtes tous conscients, et les rapports de la Commission illustrent bien votre volonté d'aller au bout des espérances créées par l'acte final. Mais que signifie précisément aller au bout des espérances de l'acte final? Cela signifie une action concrète en faveur de la confiance, de la justice, du droit et des libertés, seule à même de garantir la paix et la sécurité. Dans cette perspective, le moment n'est-il pas venu, Mesdames et Messieurs, honorable Assemblée, de renforcer les équilibres de puissance en faisant preuve d'équité, de lucidité et de courage politique à l'endroit du peuple palestinien, et ce, à travers notamment l'octroi à la Palestine du statut de partenaire de votre organisation. C'est la paix qui gagnera à une telle décision. C'est la crédibilité de l'OSCE qui en sera renforcée. Ce sera un encouragement significatif à tous ceux qui, aux Nations Unies, à l'UNESCO, à l'Assemblée parlementaire du Conseil européen et dans cette même salle, croient profondément que la frustration, l'injustice peuvent nourrir la violence et que la violence et la confrontation ne résoudront absolument rien. Vous, les Européens, vous le savez bien, parce que vous avez connu tant de guerres dévastatrices et désastreuses et que vous êtes venus à bout de tous les absolutismes et de toutes les intransigeances par la philosophie humaniste qui plonge des racines séculaires dans vos pays respectifs. Je terminerai, Madame la Présidente, en vous félicitant de l'ouverture du processus Helsinki +40 qui porte dans sa dynamique de grandes espérances en un avenir de paix et de liberté. Je tiens cependant à rappeler qu'à côté de ce processus Helsinki +40, il y a aux portes même de l'espace OSCE un autre processus qui, lui, est en panne. C'est le processus de paix au Moyen-Orient. Je partage donc avec les auteurs du projet additionnel sur l'élargissement du partenariat à la Palestine la conviction
que l'élargissement demandé donnera précisément une impulsion significative au processus de paix dans cette région si troublée et si meurtrie du Proche-Orient. Je vous remercie. Thank you. I now give the floor to Mrs. El Baba from Tunisia. You have the floor, madam. Merci, Madame la Présidente. Comme vous le savez, au début, je remercie le Parlement turc de nous avoir accueillis et de veiller sur notre hospitalité. Je rappelle que depuis 2004, l'autorité palestinienne était exprimé sa volonté d'être considérée comme partenaire méditerranéen. Alors, ouvrir un espace de dialogue constitutif concernant la paix au Moyen-Orient, si on veut vraiment rapprocher les deux peuples palestiniens, israéliens, on doit leur proposer une table de dialogue, on doit aussi reconnaître la Palestine comme partenaire, et si vraiment on veut aider le Moyen-Orient à vivre la paix et finir cette histoire de guerre. Donc, vu la reconnaissance de l'ONU, à l'État de Palestine comme État observateur, vu la reconnaissance de l'UNESCO, comme elle a reconnu la Palestine comme autorité nationale, vu aussi la reconnaissance du Conseil européen. Donc, je pense que s'opposer à l'idée de ne pas reconnaître la Palestine comme partenaire à l'OSCE n'aura aucun sens et j'invite l'OSCE à accorder le statut de partenariat par la coopération à l'État de Palestine. Et merci. Thank you very much. And now I give the floor to Mr. Smith from United States. Sir, you have the floor. Thank you very much, Madam Chair. Madam Chair, I was at the White House lawn in 1993 when Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin and Yasser Arafat signed the Oslo Accords. It was a great day of great hope. It was a day of great expectations. But the hope and the expectations of that day in August of 1993, as we all know, remains elusive. I would say to my colleagues that passage of this resolution will unwittingly, and I assume goodwill on the part of the sponsor, but what will unwittingly undercut and circumvent the peace process. Everyone, clearly the two-state solution envisioned by the Oslo Agreement was to be the result of a robust diplomacy, and that began, obviously, with the work of President Bush and President Clinton. Everyone understood that the establishment of the Palestinian state and the recognition of Israelis' uncontested right to exist within secure borders would be among the key goals of what everyone understood to be a very difficult negotiation. And the idea was, and I remember as I walked off the White House lawn that day, that no matter how long it took, it would be between the Palestinians and the Israelis, with every one of us playing supportive roles. Promoting premature recognition of the PLA as a state, a present-day fiction, because it is not true. Someday, we all hope, but it is not true today, has the potential of doing irreparable harm to the peace process. Passage of this resolution circumvents the peace process. Additionally, recognition of a Mediterranean partner who is not a state violates the very rule of law and the principle of the rule of law that we always admonish others to follow. I would point out to my colleagues, part one of the rules for the Assembly is that it should be comprised of members of parliament from countries which have signed the Helsinki Final Act and the Charter of Paris and are participating in the Organization for Security and Cooperation in Europe. None of that applies to the PNA. I would also say to my colleagues that all other relevant OSCE and OSCPA rules stipulate that admission is for states only. Again, we all hope that becomes a reality sooner rather than later, but it is up to the PNA and the Israelis to hammer out that fact or that hope. Finally, let me say to my colleagues, let's not forget as well that the PNA remains
joined to Hamas, a terrorist organization designated by the United States as a terrorist organization in 1995 and by the European Union in 2003. I call on my colleagues to vote no on this resolution. Thank you. I now will call Mr. Khail from Morocco. Sir, you have the floor. Merci, Madame la Présidente. Plutôt, je suis Haikal Absamad. Mon nom est Haikal Absamad. À ce sujet, Madame la Présidente, je voudrais dire que je ne vois plus pourquoi on va continuer à refuser ce projet de résolution qui incite à accorder à l'autorité nationale palestinienne un statut de partenariat, comme il a été le cas pour d'autres États à la Méditerranée. Excusez-moi, Madame la Présidente, de rappeler que, une fois que l'attitude de la société internationale telle qu'elle a été rappelée dans le texte du projet de la résolution nous oblige d'approuver ce projet. D'autre part, je pourrais dire même qu'il n'est plus acceptable de refuser ce genre de projet, tout d'abord parce qu'Israël, elle aussi, est une partie du conflit qui règne dans la région. Pourquoi alors lui accorder ce statut et l'autre partie, la Palestine, non? Je crains que ce soit une discrimination non pardonnable. En tout cas, continuer à refuser ne va pas avec la neutralité qui doit caractériser l'attitude de l'OSCE et ses efforts pour l'encouragement et le renforcement du dialogue et de la paix. Permettez-moi, Madame la Présidente, de demander qu'on soit objectif, surtout quand on soulève le point du terrorisme. Tout d'abord, est-ce vraiment du terrorisme ou une légitime défense et résistance ce que mènent les Palestiniens contre les agressivités de l'État d'Israël qui n'exclut ni femmes, ni enfants, ni personnes âgées? C'est quoi au fait le vrai terrorisme? Est-ce vraiment un terrorisme cette réaction des Palestiniens contre Israël qui attaque non seulement les gens, mais aussi les habitations, les lieux sacrés et même les temples? Bref, Madame la Présidente, je crois que l'autorité nationale palestinienne, autant que telle, est un fruit d'un vrai et un sérieux engagement des Palestiniens qui ne cessent de prouver leur collaboration en la matière du respect des accords qui ont été élaborés dans le cadre de l'effort mondial visant à chercher à établir une solution à ce tragique conflit. Enfin, je rejoins mes collègues algériens et tunisiens pour dire enfin que donner ce statut de partenariat à l'autorité nationale palestinienne ne fait que faire preuve encore qu'on partage les efforts déjà cités et ne fait que soutenir et renforcer ces efforts. J'attends vivement cette fois que le vote serait en harmonie avec l'attitude internationale dans ce cadre, comme il a été rappelé dans le texte du projet de résolution proposé par nos collègues belges, que je remercie vivement et fortement, et répondre favorablement à la demande des Palestiniens pour avoir ce statut, la dite demande qui a duré très longtemps. Merci. Thank you. And I call on Mr. Campagna from Italy. You have the floor, sir. Grazie. Signor Presidente, la collega Arena, la collega belga, nell'illustrare la sua mozione ci ricordava come circa un anno fa all'Assemblea di Montecarlo ci ponemmo lo stesso problema del riconoscimento dell'autorità nazionale palestinese. Eravamo allora in vista di una decisione in questo senso dell'Assemblea delle Nazioni Unite ed effettivamente circa un mese e mezzo dopo Montecarlo c'è stata la decisione in questo senso delle Nazioni Unite. A che cosa ha portato questa decisione delle Nazioni Unite? A nulla. No, direi che ha portato a un significativo passo indietro nelle opportunità e nelle possibilità di dialogo diretto fra le parti. Sotto questo profilo gli argomenti del collega canadese mi sono parsi ineccepibili. Del resto, se vado indietro con la memoria, proprio all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, circa 10 anni fa,
Nel suo ultimo discorso, poi cadde malato, il presidente Sharon disse: questa estate sono andato via da Gaza. Non so se ho fatto bene, non so se ho fatto male. L'ho fatto nella speranza e nella prospettiva dei due Stati. Vorrei vedere dall'altra parte dei segni di statualità nell'organizzazione della polizia, nel superamento di meccanismi di feudalesimo, in una più attenta condivisione degli obiettivi del terrorismo. Da questo punto di vista, come si è visto in questi mesi successivi alla decisione delle Nazioni Unite, le cose si sono fatte molto più complicate. Lo ricordava attentamente il collega americano Smith. Da questo punto di vista condivido tutte le preoccupazioni e le riserve sulla mozione della collega belga. E se mi è consentita un'ultima considerazione, stiamo molto attenti, perché quando come Stati nazionali o come organismi internazionali andiamo dietro alla supremazia di codice dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rischiamo di incontrarci con Waldheim, con quelli che furono 10 anni di arafattizzazione, se così posso dire, dell'organizzazione, delle procedure delle Nazioni Unite, fino a quella umiliante delibera che rendeva il sionismo analogo al razzismo. Sono anni che non dobbiamo rimpiangere. Grazie. Thank you very much. And now I give the word to Mrs. Barnett from Germany. Madam, you have the floor. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich meinem Vorredner anschließen und nochmals daran erinnern, was eigentlich Gegenstand der Sache ist. In dem Antrag aus Belgien wird ja sogar ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Europarat dem palästinensischen Nationalrat die Partnerschaft für Demokratie angeboten hat. Das ist etwas anderes, als zu sagen, wir anerkennen den Staat Palästina, den es ja noch gar nicht gibt. Was allerdings dann auch in Punkt 7 dann rekurriert wird, dass wir sagen, wir wollen den Staat Palästina als Partner haben. Das beißt sich, da stimmt etwas nicht. Wir wünschen uns, glaube ich, alle hier im Saal, dass es endlich Frieden zwischen Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten gibt, dass es Frieden zwischen den Palästinensern und den Israelis gibt. Aber wir sehen doch, dass es nach wie vor mächtige Kräfte in den palästinensischen Autonomiegebieten gibt, die alles dafür tun, dass hier weiter der Konflikt geschürt wird. Geschürt auch, darauf wurde schon hingewiesen, mit der Hamas, die nach wie vor sich weigert, den Israelis ein Existenzrecht einzuräumen. Und ich finde es nicht klug, im Vorgriff auf mögliche Ergebnisse von Verhandlungen genau solchen Kräften den roten Teppich auszurollen und zu sagen, wir anerkennen euch, als wärt ihr gleichberechtigt auf unserer Augenhöhe, wobei sie gar kein Staat sind. Ihr seid dann gleichberechtigt auf Augenhöhe, obwohl sie noch nichts gemacht haben, um nämlich hier auch ihren guten Willen zu zeigen, mit Israel in ernsthafte Verhandlungen einzutreten. Deswegen bin ich nach wie vor, wie seit 3 Jahren, wir diskutieren ja diese Anträge nicht zum ersten Mal, die kommen ja jedes Jahr wieder, bin ich nach wie vor dafür, dass wir diesen Antrag nicht zustimmen können. Vielen Dank. Thank you very much. And now I give the word to Mr. Voridis from Greece. You have the floor, sir. Thank you. As it's already been noted, it's the 3rd consecutive year that we've been talking about that. And I think that is possibly one of the reasons that we have decided to propose to the plenary, to our assembly, a change of the rule of procedures, because we cannot talk every year about the same issue and year after year reconsider that, because we have already decided on that. But having said that,
this actually, the draft resolution, proposes that we call upon the OSCE to violate its rules. And I think that's very important because it's very clear that only states can participate in the Assembly and in the OSCE. So this is what we are proposed to do. We are proposed to call for a violation of the rules, and one has to understand why this is being done. It's obvious that what here is implied, and not even implied, in this resolution it's not implied, it is directly speaking about a state of Palestine. But one must understand that a state of Palestine will be recognized and will be created after Israel and Palestinians sit together and decide of how they're going to resolve this issue. And all of us who do support the two-state solution, we do not think that the appropriate way to do it is to overcome the necessary dialogue between Israel and Palestinians, and to overcome it, to bypass it in international bodies like this one, like trying to get a position about the status of the Palestinian Authority. I'm so sorry, dear colleagues, we will not give any kind of status to the Palestinian Authority, no matter what we decide. But maybe we'll send the wrong message. And the message should be very clear, that Israelis and Palestinians should talk, resolve, and arrive at a two-state solution, but they, among them, they have to arrive to that. That's why I really cannot understand, the constant attempt to pass that, and I don't see any supplementary argument here. I don't see anything different from last year or the year before last year. We are just, repeating ourselves. We are going to oppose. Thank you very much, and I'll give the word to Mr. Onen from Turkey. Sir, you have the floor. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Filistin uluslararası alanda bir devlet olarak tanınma doğrultusunda önemli rol almıştır, önemli bir yol almıştır. Bu çerçevede Avrupa Konseyi'nde demokratik ortak statüsü, UNESCO üyeliği, son olarak da Birleşmiş Milletler'de üye olmayan gözlemci devlet statüsü elde etmiştir. Türkiye tüm zorluk ve engellemelere rağmen iki devletli çözüm vizyonunu yaşatmaya yönelik Filistin'in bu adımlarını güçlü bir şekilde desteklemiştir ve desteklemeye de devam edecektir. Filistin'in AGİT'te Akdeniz İşbirliği ortağı olma başvurusuna olumlu cevap verilmesinin bizce zamanı gelmiştir. AGİT katılımcısı ülkeler arasında bunun için gerekli oylamanın sağlanmasını Türkiye olarak ümit ediyoruz. Yine Türkiye olarak karar tasarısını kuvvetle desteklediğimizi belirtiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Thank you. That concludes the debate of the draft resolution. Now we will move over to consider the amendments submitted to the draft resolution. 3 amendments had been tabled, and a copy of these amendments has been made available. The correct version is number SC13 SI12 amend. I shall allow the proposer of amendments to speak for a maximum of 1 minute. I will allow the same time for the opponent of the amendment. I will then ask the sponsor of the draft resolution, Mrs. Marie Arena, for her opinion, and I will put the amendment to the vote. So, I call Mrs. Pozuelo from Spain to propose amendment number 1. Madam, you have the floor. Gracias, Presidenta. Creo que he escuchado atentamente las intervenciones que han precedido y creo que hay un hecho sustantivo, importantísimo y diferente que plantea la base de este nuevo debate en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, y es la decisión de Naciones Unidas de conceder el estatus de país observador, de Estado observador a Palestina. Creo que este es un hecho sustancial
y diferente que permite reconsiderar de nuevo esta situación, tantas veces como sea necesario para ayudar a impulsar el proceso de paz en Oriente Medio, el proceso de paz entre Israel y Palestina hasta llegar a la consecución de estos dos Estados y, por fin, a la paz. La enmienda que yo presento da también un paso hacia adelante, un complemento a la iniciativa de la señora Arena, en el sentido de que sea la Asamblea Parlamentaria, en este caso, la que tome la iniciativa política para que el Consejo Legislativo de Palestina pueda participar en los trabajos de debate y de cooperación que tienen lugar en esta Asamblea. Por lo tanto, les pido que tomen en consideración esta enmienda y la propuesta de la señora Arena. Gracias. Thank you. Does anyone want to speak against? Yes? You have the floor. Madame la Présidente, dans l'amendement, on parle de Conseil législatif de Palestine, alors que dans la résolution, on parle d'État de Palestine. Est-ce qu'on pourrait avoir un éclaircissement quelque part là-dedans? And I now give the word to Mrs. Maria Arena to give her opinion. You have the floor, Madam. Je donne tout simplement raison à Madame Pozuelo sur le fait qu'elle puisse compléter la manière dont nous pourrions fonctionner dans le cadre de cette ouverture aux partenaires de la Méditerranée. Et donc, je suis d'accord avec l'amendement de Madame Pozuelo. Thank you. And then I will put the amendment number 1 to the vote. Will those in favor of the amendment number 1 please raise your voting cards now? Against? Any abstentions? It's adopted. I now will call on Mrs. Lannery from Belgium to propose amendment number 2. You have the floor, Madam. Madame la Présidente, chers collègues, nous soutenons, moi et mes collègues de la Belgique, la résolution de Madame Arena qui demande d'approuver le statut de Méditerranean Partner for Cooperation à l'autorité palestinienne. Mais nous estimons toutefois qu'il est important de focaliser l'attention sur la réciprocité, à savoir dans une solution de deux États, il est si important que ces deux États se reconnaissent mutuellement pour obtenir une solution durable. La réciprocité, chers collègues, c'est donc la base fondamentale et l'élément indispensable d'un procès de pacification stable. Et c'est la raison pour laquelle je présente donc l'amendement qui est d'insérer donc les mots reconnaissance mutuelle par tous les acteurs. Une reconnaissance mutuelle par tous les acteurs, c'est aussi en effet une position qui s'inscrit dans le point de vue de l'Union européenne, la position qu'ils ont prise fin 2012, que vous connaissez, mes chers collègues, donc c'est le rejet de l'enfermement de Gaza par les colonies israéliennes, le passage de l'aide humanitaire des marchandises et des personnes, et trouver une solution à la préoccupation israélienne concernant la sécurité et le trafic des armes. Je crois que ainsi, dans ce cadre, que tous les acteurs, le gouvernement israélien ainsi que l'autorité palestinienne, lorsqu'ils se reconnaissent mutuellement, je crois que c'est avec cet amendement, on équilibre aussi la proposition. To conclude, because you have only 1 minute to speak, because otherwise we will sit here for the whole night. So, please, does anyone want to speak against this amendment? No one? Okay.
And the opinion of Mrs. Maria Arena. You have the floor. Je vais utiliser beaucoup moins de temps. Je suis d'accord avec cet amendement. Merci. Thank you very much. Thank you. I shall now put amendment number 2 to the vote. Will those in favor of amendment number 2 please raise the voting cards? Could you sit down, please? Sit. You up there, you have to sit. Those against? Abstentions? It's adopted. Thank you. And amendment number 3, I will call Mr. Kafkalikas from Cyprus to propose the amendment number 3. You have the floor, sir. Thank you, Madam Chair. We deem important that the need for this Assembly's greater input in the OSCE Mediterranean dimensions be pointed out. To this end, the OSCE Parliamentary Assembly must seriously envisage upgrading its Mediterranean Forum in order to serve the scope of its creation, which preceded the Arab Spring. It is therefore essential that this be reflected in the work of our Assembly through concrete actions and initiatives upon the mutual consent of the parties concerned and in synergy with other parliamentary organizations active in this field in order to avoid duplication. Thank you. Thank you. Does anyone want to speak against? Mrs. Arena, you have the floor. Rapidement, je suis aussi d'accord avec cet amendement et je trouve que les 3 amendements qui viennent d'être proposés équilibrent le texte et prennent en considération certaines sensibilités. Merci. Thank you very much. I shall now put amendment number 3 to the vote. Those in favor of amendment number 3, please raise your cards now. Against? Abstentions? It's adopted. Thank you. Now, we will conclude the discussion of these amendments. Thank you very much. And I propose that we now formally move to a vote of the draft resolution. Would those in favor of adopting the draft resolution please raise your voting cards now? And keep them up, please. Against? Abstentions? It's adopted. And now, ladies and gentlemen, you will have to listen very carefully, for otherwise you will miss all the fun.
Yes, listen. We continue tomorrow at the consideration of the supplementary items at our next meeting, 9 o'clock in the morning, tomorrow morning, in Rumeli A1. Okay, you heard it? Rumeli A1. It is not this room, it's another room where the standing committee usually meets. We will meet there at 9 o'clock tomorrow morning. Have a good night. Thank you.